guys, welcome back to my channel Daniology Motor Vlogs. இன்னும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ போடுறேன்னு பார்க்குறீங்களா? கொஞ்சம் பிரேக் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஒர்க். மூஞ்செல்லாம் வீங்கிருக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங். நான் வந்து இப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வெளியே கிளம்பிட்டுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் my face is looking swollen. ஸோ இப்போ எங்கே போகிறோன்னு தெரியல. I'm not going for any ride or something today. இப்போ கொஞ்சம் ஒரு 4 வருஷமாக வெளியே போகிறேன். ஸோ that's where I thought we'll make a video. இதுதான் எங்கள் வீட்டுக்கு கிச்சன். கடை மாதிரி தொங்கிட்டாச்சு. அங்கங்கே தேடிட்டு இருக்க வேண்டியது. அதனால் this is a right place to keep. அப்போதான் கரெக்டாக தெரியும் எங்கே இருக்குது. So tomorrow I'm planning for the ride. Most probably காலையில் கிளம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பிளான் போட்டு ஒரு வாரமும் ஃப்ளாப் ஆயிடுது. ஸோ திஸ் வீக் I most probably will go for the ride, and even for some reason I have to go for the ride because it's been almost couple of weeks I haven't gone for the ride. ஸோ இப்போ தான் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ திஸ் ஆர் த இதெல்லாம் பேடாக உள்ள ஓகே. அண்ட் ரைடிங் கியர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கு தான் பேண்ட் எல்லாம். இது என்னது எல்லாம் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்லி டுமாரோ go for the ride, and I hope that will be fun because after so long I'm wishing to go for the ride. The situation has been there, so we will take that also. எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே கண்ணாடி பாட்டில் தான். பிகாஸ் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து we have ஒரு சபதம் எடுத்துருக்கோம் எல்லாம் கண்ணாடி பாட்டிலாக வாங்கணும் அப்படின்ட்டு. அந்த கண்ணாடி பாட்டிலுக்கு என்ன ஒரு ட்ராபேக்னா அது கீழே விழுந்துச்சுன்னா டமார்னு உடஞ்சிடும். அதனால் அது தட் இஸ் ஒன் பெரிய ட்ராபேக். வெளியே போயிட்டு I'll pick up my wife because our ஆஃபீஸ்லேருந்து she's coming earlier today, Friday. காலையில் நாங்கள் மீட்டிங் வர முடிஞ்சிச்சோம். ஸோ பிக்கப் பண்ணிட்டு then we'll go somewhere. Then after that most probably some party. So this will be a short ride. ஸோ இங்கே தான் நான் உட்காந்துருப்பேன் செடி பக்கத்தில். So this is where I used to sit. டீ காஃபி எடுத்துகிட்டு மஸ்தாக வெளியெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குல்ல. இது வந்து கொஞ்சம் ஊர் ஃபீலிங் வரும். ஏன்னா அந்த மரம்லாம் இருக்குது, கோகோனட் மரம்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த செடி இது பரண்டை செடி, இது வந்து ஓம செடி, இது வந்து ஒரு டைம் பாஸ்க்கு வாங்கியிருக்கு. இஸ் த கரெக்ட் பிளேஸ் ஃபார் மீ. சைக்கிள்
என்னென்னா ரொம்ப வீடியோஸ் எடிட்டிங் பண்ண பாக்கி இருக்கு. ஆனால் நான் இப்போ எடிட்டிங் பண்ணணும். And also a good news, we have 99 subscriber as of today. I think mostly 100 ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கல. ஸோ 100 ஆயிடுச்சுன்னா தேங்க்ஸ். ஃப்ரம் 1 digit to 2 digit இப்போ 3 digitல வந்துட்டோம். ஸோ most probably our channel will grow, I hope, with your support and blessing. இதெல்லாம் நாங்கள் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கணும். காலேஜ் டைமில் பிளான் போட்டிருந்தோம், யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும். அந்த டைமில் தேவர் பீப்புள் ஆர் வேர் நாட் அவேர் ஆஃப் வாட் நீட் டு பி டன். அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. எஜுகேஷன்ஸ்லேயும் சரி, லைஃப்லேயும் சரி, தேவர் நோ பீப்புள், யாரும் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, பட் ஈவன் தே ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் வாட் தேவர் டூயிங் அண்ட் வி நீட் டு டூ. அதே மாதிரி தான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது. என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் பண்ணி முடிச்சு இப்போ எல்லோரும் அங்கங்கே செட்டில் ஆகிட்டாங்க. பட் எவ்ரிபடி காட் செட்டில்ட், நல்லா படித்து முன்னேறி இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அ குட் நியூஸ். So as of now, I'm not going to the office, I'm working from home. So ரொம்ப நாள் ஆச்சு ரைடு போய். கீழே தான் நிற்போம் பாருங்க, கீழே தான் என் பைக் அங்கே நிற்கிது, தெரியுதா? அங்கே தான் என் பைக் நிற்கி. ஓகே, போய்ட்டு பேசலாம். இப்போது நான் ரெடி ஆகணும். ஏன்னா ஜாக்கெட்லாம் எடுக்கணும். ஏன்னா இங்கே பக்கத்தில் தான் போகிறேன். ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன வேலை சொசைட்டி ஆஃபீஸில், அதுவும் பார்க்க வேண்டியது. ஓகே, கேஸ் ஆஃப், light off. Okay. Happy day 2024. Been a good day for me because work, personal life,
2:30 மணி ஆகுது. என்னடா 2:30 மணிக்கு கிளம்பியிருக்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ போக வேண்டியது இருக்குது. நான் சொன்னல 12 மணிக்கு தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சேன். தென் ஆஃப்டர் தேட் மை ஃப்ரெண்ட் கேம் டு கிவ் மீ இன்விடேஷன் ஃபார் ஹிஸ் மேரேஜ் ஆன் 21st Jan. ஸோ நாங்கள்லாம் ஒன்றா தான் படித்தோம் காலேஜில், வில்சன் காலேஜ், சர்னி ரோட், சோப்பாட்டி. We have lots of memories. நாங்கள் பண்ணாத அட்டுலியுமே கிடையாது இந்த காலேஜில். ஸோ இந்த ஏரியாலாம் வந்து சால்ட் பேன் இப்போ எவ்வளோ டெவலப் ஆகிடுச்சு பாருங்க. மெட்ரோ, மோனோ எல்லாம் வருது. குட். ஸோ இதுதான் எங்கள் ஏரியா. ஸோ எல்லாருமே தமிழ் மக்கள் தான் இங்கே ஃபுல்லாகவே. எல்லாம் சேலம், மதுரை, திருநெல்வேலி, நாமக்கல். ஸோ இந்த காய்கறி விற்கிறது எல்லாமே அந்த ரொம்ப வருஷமாக இப்படி தான் எல்லாமே விற்றுட்ருக்காங்க. நான் சின்ன பிறந்ததுக்கு முன்னாடி இருந்து இருக்காங்க எல்லாருமே. குட் பீப்புள், நல்லா பேசுவாங்க. இந்த பக்கம் வந்தோன்னா அந்த தமிழ் வாசனை, மண் வாசனை அப்படியே அடிக்கும், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஊர் இல்லை எப்படி நம்ம கிராண்ட் மதர்ஸ்லாம் இந்த புகையில போடுவாங்கள்ல, அதே மாதிரி இங்கேயும் போடுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் கிடைக்கும். ஆயா மாதிரி ஃப்ளேவர். ஆயாமாங்க, ஆயா நம்ம பாட்டிமோ ஆயாமாங்க இங்கே. சைன் கொலியோட இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஸ்லம்மாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ தான் எல்லாமே பில்டிங் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் பில்டிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதுதான் சைன்கலோடாவோட மெக்கானிக் ஏரியா. பைக்குக்கு சரி, காருக்கு சரி, யூ வில் கெட் ஆல் தி accessories and interior. You can do it over here. இந்த இடத்துல denting, painting also they will do it. மெக்தூத் இது ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டோர். சின்ன என்னென்னா ஸ்கூல் ட்ரெஸ்ஸு, ஸ்கூல் ஷூ, யூனிஃபார்ம்ஸ் எல்லா ஸ்கூலுக்கும் இங்கே தான் கிடைக்கும். மோஸ்ட்லி அக்கம் பக்கம் என்னெல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் யூனிஃபார்மும் அக்சசரிஸ் எல்லாமே இங்கே தான் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே தான் வாங்குவோம். த ஸ்கூல் டே வாஸ் ஃபன். எனக்கு இப்போ வரலி போகணும். நான் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். இங்கேருந்து இப்போ தாதர்லேருந்து ஓடிடும்.
இது வந்து ஒரு சர்க்கிள். ஸோ இந்த சர்க்கிளில் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். கேக் ஷாப்லேருந்து சாய் ஷாப்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் பிளேஸ் ஹியர். இந்த கல்லிலேருந்து போனீங்கன்னா டவுன் பாஸ்கோ போகலாம். இந்த கல்லிலேருந்து போனீங்கன்னா 5 கார்டன் போகலாம். இதெல்லாம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அண்டர் தி பிரிட்ஜ் ஒரு கார்டன் மாதிரி வாக்கிங் பார்க்கிங் மாதிரி போட்டிருக்காங்க, which is quite good. ஸோ இந்த லெஃப்ட்லேருந்து போனீங்கன்னா தான் ஃபுல்லாக 5 gardens ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் a good garden. ஓயா ஆக்சுவலி வரலி போனோம். பின்னாடி இந்த மட்டோங்கா ரோட்லேருந்து போயிருக்கலாம். பட் நான் மட்டோங்காலேருந்து வந்தனால இப்போ தாதர்லேருந்து சுற்றி சிவாஜி பார்க் போயிட்டு அங்கேருந்து வரலி போவோம். என் ஒய்ஃபை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அண்ட் we are coming back. ஸோ இதுதான் தாதர் மார்க்கெட். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஸ்டேஷன் இருக்குது. சென்ட்ரல் வெஸ்டர்ன் ஹார்பர் மூணுமே. ஹார்பரில் சென்ட்ரல் அண்ட் வெஸ்டர்ன். ஸோ ரெண்டும் எல்லாம் இங்கே தான் மர்ஜ் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து டிவைட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ சென்ட்ரல் பிளேஸ். ஸோ இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் மார்க்கெட். எல்லாம் A to Z you will get it. நேராக கூட போயிருக்கலாம் போல். ஸோ இது சென்ட் ஆண்டோனியா ஸ்கூலு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து யூ வில் கெட் ப்ளேவுட்ஸ், டோர், அந்த மாதிரி சாமான்லாம் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ mostly you will get everything here. துணி வேணுமா, ஷூஸ், ஆக்சசரிஸ், வீட்டுக்கு போடுறது, பர்சனல் திங்ஸ், வீட்டுக்கு டெக்கோர் எல்லாமே கிடைக்கும். யூட்டிலிட்டி கூட கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் பிளேஸ் டு ஷாப். பட் யூ ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட்டு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு 4-5 இடத்துல கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்குறது தான் இட்ஸ் a குட் ப்ராக்டிஸ். வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட். So that is Mahindra Tower. ஸோ இங்கே தான் யூஸ்வலாக வருவோம் சாப்பிட.